Okay, we're live. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhavapa Girivaratare
Gopichana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachachana Vanjana Yashodanandana Prachachana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Gopichana Vallabha Girivaratari Gopichana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Prachachana Vanjana Yashodanandana Prachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakacharyas Gauta Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Adanta Goti Vaishnavendra Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai Chamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.
Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песню третью, которая называется «Статус-кво». Chapter 12, entitled Creation of the Kumaras and Others. Главу 12, которая называется «Сотворение кумаров и других». Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Вот текст. I'm sorry. Вот текст. Oh, 28, sorry. Текст 28. Vacham Vacham Duhitaram Duhitaram Tanvim Tanvim Swayambhu Swayambhu Haratim Paratim Manaha Manaha Akamam Shakama Chakame Shakame Kshatak Shatak Sakamaha Sakamaha Iti Iti Naha Naha Shutam Shutam Vachan Duhitarantan. Just a minute. Vachan Duhitarantanvim Vacham Duhitaram Tanvim Swayambhur Haratin Manaha Swayambhu Haratim Manaha Akaman Chakamekshatta Sakamam Chakamekshata Sakama Itina Shutam Sakama Itinakshrutam Vachan Duhitarantanvim Vacham Duhitaram Tanvim Swayambhur Haratin Manaha Swayambhu Haratim Manaha Akamam Chakamekshatta Akama Chakamekshata Sakama Itina Shutam Sakama Itinakshrutam Vachan Duhitarantanvim Vacham Duhitaram Tanvim Swayambhur Haratin Manaha Swayambhu Haratim Manaha Akaman Chakamekshatta Akamam Chakamekshtam Sakama Itina Shutam Sakama Itinakshrutam Vacham Duhitaram Tanvim Vachan Duhitarantanvim Swayambhu Haratim Manaha Swayambhur Haratin Manaha Akamam Chakamekshata Akaman Chakamekshatta Sakama Itinakshrutam Sakama Itina Shutam. Bhakti Nalisa. Вачам Духитарам Танвим Vachan Duhitarantanvim Сваямбур Харатим Манаха Swayambhur Haratin Manaha Акамам Чакамайкшата Akaman Chakamekshatta Сакама Итина Шрутам Sakama Itina Shutam Vacham Vacham Vak Vak Duhitaram Duhitaram unto the daughter unto the daughter Dotiri Tanvim Tanvim born of his body born of his body рожденная из его тела Swayambhu Swayambhu Brahma Brahma Haratim Haratim attracting attracting привлекающим
Manaha, Манаха, his mind. his mind, его ум, Akamam, Атаман, without being sexually inclined. without being sexually inclined, не стремившийся к половой близости, Chakame, Такане, desired. desire, возжелал, Chatak, Шата, Ovidura. Овидура, Sakamaha, Такамаха, being sexually inclined. being sexually inclined, охваченный сексуальным желанием, Iti, идти, thus. да, так, Tak. Naha, нага, we. мы, Shutam, там, have heard. have heard, слышали. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O Vidura, we have heard that Brahma had a daughter named Vak, who was born from his body and who attracted his mind towards sex, although she was not sexually inclined towards him. О Видура, я также слышал, что у Брахмы была дочь по имени Вак, которая родилась из его тела и вызвала в его уме вожделение, хотя сама не стремилась к близости с ним. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Balavanindriya gramo vidvan sam api karshati from Srimad Bhagavatam 9:19-17. Из Шримад Бхагаватам 9, 19, 17. It is said that the senses are so mad and strong that they can bewilder even the most sensible and learned man. Говорится, что чувства столь сильны и неуправляемы, что могут помрачить рассудок даже самого мудрого и ученого человека. Therefore, it is advised that one should not indulge in living alone, even with one's mother, sister, or daughter. Вот почему мужчине не рекомендуется оставаться наедине даже со своей матерью, сестрой или дочерью. Okay, Bhakti and Lisa, slow down just a little bit, okay? Окей. Vidvansam apikarshati means that even the most learned also become victims of the sensuous urge. Видвамсам апикаршати, даже великий мудрец может пасть жертвой вожделения. Maitreya hesitated to state this anomaly on the part of Brahma, who was sexually inclined to his own daughter, but still he mentioned it because sometimes it so happens, and the living example is Brahma himself, although he is the primeval living being and the most learned within the whole universe. Матрея колебался, не зная, стоит ли ему рассказывать о подобном отклонении в поведении Брахмы, которого желал физической близости с собственной дочерью. И все же он упомянул об этом, поскольку такие вещи иногда случаются. И наглядный пример тому сам Брахма, который является первым и самым мудрым существом во Вселенной. If Brahma could be a victim of the sexual urge, then what of others who are prone to so many mundane frailties? Если даже Брахма пал жертвой полового влечения, то что тогда говорить о других людях с их слабостями и недостатками? This extraordinary immorality on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, but it could not have happened in the kalpa in which Brahma heard directly from the Lord the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam, because the Lord blessed Brahma after giving him lessons on the Bhagavatam that he would never be bewildered in any kalpa whatsoever. Это случилось с Брахмой в одной из калп, но не тогда, когда Господь поведал ему 4 изначальных стиха Шримад Бхагаватам, поскольку, рассказав Брахме Бхагаватам, Господь благословил его и пообещал, что ни в одной из последующих калп Брахма не оступится и не сойдет с истинного пути. This indicates that before hearing Srimad Bhagavatam, he might have fallen victim to such sensuality, but that after hearing Srimad Bhagavatam directly from the Lord, there was no possibility of such failures. Это значит, что Брахма мог пасть жертвой вожделения лишь до, а не после того, как услышал Шримад Бхагаватам непосредственно от Господа. So, that's the solution. Поэтому вот решение. For anyone who is disturbed sometimes by sex desire.
для того, кого иногда беспокоит сексуальное желание. Simply hear Srimad Bhagavatam. Нужно просто слушать Шримад Бхагаватам. Continuing with the purport. Продолжаем комментарий. One should, however, take serious note of this incident. Но как бы то ни было, мы должны извлечь из случившегося урок. The human being is a social animal, and his unrestricted mixing with the fair sex leads to downfall. Человек — это общественное животное, и свободное общение с представительницами прекрасного пола приводит мужчину к нравственному падению. In one sense, it's humorous, but also pathetic С одной стороны, это смешно, но с другой стороны, печально. that now, at least in some places, in America, for example, Потому что сейчас, в наше время, в Америке в основном, that there are many instances of what they call sexual harassment. потому что в Америке во многих местах сейчас есть такое понятие, как сексуальное оскорбление. Which means that, especially in the workplace, that somebody of one gender is accused of, how do you say, trying to do things sexually to somebody of the opposite gender. На работе такое часто случается, когда человек одного пола пытается какие-то сексуальные действия сделать относительно другого пола. Or trying to get sexual favors for some kind of, in exchange for some kind of position in the company, something like that. Или пытается получить какие-то сексуальные услуги за то, что человек получает какую-то позицию в компании, что-то из этой серии. Usually it's men so-called harassing women, but sometimes, but sometimes it's the opposite also. Иногда мужчины так беспокоят женщин, но иногда и наоборот тоже бывает. So anybody with half a brain would understand. Поэтому все, у кого есть мозги, чтобы это понять, If you put men and women working closely together, there's going to be trouble. должны понимать, что если поместить мужчину и женщину вместе, то будет проблема. So they want equality, but then when they get the equality, then they complain about sexual harassment. То есть вначале они хотят равенства и равноправия, а потом они жалуются на сексуальное беспокойство и домогательство. Duh. Okay, continuing with the purport. Продолжаем комментарий. Oh, wait a minute. Yeah. Such social freedom of man and woman, especially among the younger section, is certainly a great stumbling block on the path of spiritual progress. Свобода в общении мужчин и женщин, особенно молодых людей, несомненно, является камнем преткновения на пути духовного развития. Material bondage is due only to sexual bondage, and therefore unrestricted association of man and woman is surely a great impediment. Запутываясь в сетях половых отношений, живое существо попадает в материальное рабство. Поэтому ничем не ограниченное общение мужчины и женщины является, безусловно, самым большим препятствием в духовной жизни. Maitreya cited this example on the part of Brahma just to bring our notice to this great danger. Майтрея рассказал о том, что произошло с Брахмой, только для того, чтобы на его примере показать нам всю серьезность этой угрозы. Any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или кто-то хочет поделиться осознаниями? I have a quote I want to read, but I have to find it. Есть цитата, которую я хочу прочитать, но мне нужно ее найти. Yeah, okay. From Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 12, Text 10. Шримад Бхагаватам, песня 7, excuse me, Canto 7, Canto 7, Chapter Песня 12, глава 12, Text 10.
Текст 10. Can you easily find it in Russian? Yes, I already found. Okay. As long as a living entity is not completely self-realized, as long as he is not independent of the misconception of identifying with his body, which is nothing but a reflection of the original body and senses, he cannot be relieved of the conception of duality, which is epitomized by the duality between man and woman. Thus, there's every chance that he will fall down because his intelligence is bewildered. Пока человек не достиг полного самоосознания, пока он не вышел из-под власти заблуждений и продолжает отождествлять себя с телом, представляющим собой лишь отражение его изначального тела и чувств, он не способен избавиться от восприятия двойственности, проявлением которой является деление людей на мужчин и женщин. Поскольку разум такого человека окутан иллюзией, он в любой момент может пасть. Okay, any questions or realizations? Есть ли какие-то вопросы или осознания? Okay, Elapati Prabhu here says, Srila Prabhupada says living alone with the mother, etc., but the Russian translation is staying alone. So is it that a man shouldn't live with it, or he shouldn't even stay in a room alone with these? Okay, translate, please. Шрила Прабхупада говорит жить с матерью и так далее, но в русском переводе оставаться наедине. Так что это значит? Мужчине не следует жить с матерью, дочерью или сестрой? Или ему даже оставаться наедине в комнате не стоит с ними? Yeah, well, I was surprised when I read that, actually. Я на самом деле был удивлен, когда это прочитал. Because Srila Prabhupada says in other places, just being alone with mother, sister, or daughter. Потому что в других местах Шрила Прабхупада говорит даже быть наедине с матерью, сестрой или дочерью. Like in the purport to that verse I just quoted from the 7th canto. В комментарии к этому стиху это была цитата из 7-й песни. Srila Prabhupada says, Шрила Прабхупада говорит, this is toward the bottom of the purport, Bhakti Lisa, just before those 2 verses that Prabhupada quotes from Srila Madhvacharya. Just before that. No one should think himself perfect and forget the Shastric instruction that one should be very careful about associating even with his daughter, mother, or sister, not to speak of other women. Он ни в коем случае не должен считать себя совершенным и не должен забывать, что шастры велят мужчине быть крайне осторожным даже в общении со своей дочерью, матерью или сестрой, не говоря уже о других женщинах. Yeah, just a minute. There are other places also where Prabhupada really emphasizes this point. Сейчас, секундочку. Есть и другие места, в которых Шрила Прабхупада также делает акцент на этом моменте. Yeah, anyhow, it doesn't mean just residing with daughter, mother, or sister. It means being alone with them. Да, это не означает жить с сестрой, матерью или дочерью. Это значит даже быть с ними наедине. In the previous purport, to text 9 of that, в предыдущем комментарии, в 9 стихе, Srila Prabhupada says, at the end of the purport, Bhakti Lisa, if one cannot understand, just a minute. Yeah, okay. Anyhow, I'll read the whole verse in purport, okay? 7:12:9, okay, Bhakti Lisa, you got it? Yes. Я прочитаю весь стих и комментарий. Шримад Бхагаватам 7:12:9. Woman is compared to fire and man is compared to a butter pot. Therefore, a man should avoid associating even with his own daughter in a secluded place. Similarly, he should also avoid association with other women.
One should associate with women only for important business and not otherwise. Женщина подобна огню, а мужчина горшку с маслом. Поэтому мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Точно так же он должен избегать общения и с другими женщинами. Вступать в разговор с женщиной можно только по какому-то важному делу, а не ради чего-то еще. Once a brahmachari wrote to Srila Prabhupada Однажды Брахмачарья написал Шрила Прабхупаде and asked him to what degree would it be appropriate for the brahmacharis to associate with the brahmacharinis. Он спрашивал, до какой степени это вообще возможно и позволительно в Брахмачаре общаться с Брахмачарией. And Srila Prabhupada wrote back, И Шрила Прабхупада ответил, to the degree of please pass the salt. до такой степени, пожалуйста, передайте соль. That's what Srila Prabhupada considered important business. Вот это Шрила Прабхупада считал важным делом. Purport. Комментарий. If a butter pot and fire are kept together, the butter within the pot will certainly melt. Если горшок с маслом поставить рядом с огнем, масло непременно растает. Woman is compared to fire and man is compared to a butter pot. Огонь в этом примере символизирует женщину, а горшок с маслом — мужчину. Well, not exactly the pot, but the butter in the pot. Ну, не совсем горшок, а масло в горшке. However advanced one may be in restraining the senses, it is almost impossible for a man to keep himself controlled in the presence of a woman, even if she is his own daughter, mother, or sister. Как бы хорошо мужчина не владел своими чувствами, для него практически невозможно сохранять самообладание в присутствии женщины, даже если это его собственная дочь, мать или сестра. Indeed, his mind is agitated, even if one is in the renounced order of life. Пусть даже мужчина дал обет отречения от мира. Therefore, Vedic civilization carefully restricts mingling between men and women. Вот почему в ведическом обществе мужчине и женщине не разрешено свободно общаться друг с другом. Now, the next sentence is a real shocker. А последнее предложение действительно шокирующее. If one cannot understand the basic principle of restraining association between man and woman, he is to be considered an animal. Если человек не понимает, насколько важно ограничивать общение между мужчинами и женщинами, то его стоит считать животным. That is the purport of this verse. Вот такой смысл данного стиха. Okay, we have to end here. Здесь нам нужно остановиться. Well, One small suggestion. okay, Bistro. I'm just wondering, is it also refers to woman, Diksha Guru woman? I mean, if, for example, situation, if one woman became Diksha Guru and he's your disciple with some man, and they cannot stay alone or not. Okay, translate. To have darshan or something like that. Это тоже относится вот к Дикша-гуру, к женщине, если я когда-то стала такой женщиной Дикша-гуру, а у нее ученик, мужчина, да, они тоже не могут вместе будут оставаться там, да, даршанов, там, наставлений. We also have to use our common sense. Нам тоже нужно использовать здравый смысл According to time, place, circumstance, and individual. и применять все согласно времени, месту, обстоятельству и личности. There could be circumstances in which it is unavoidable for a man and woman to be alone together. Бывают обстоятельства, когда это неизбежно, женщине и мужчине оставаться наедине. But one should avoid such unavoidable circumstances. Но человеку следует избегать таких неизбежных обстоятельств. Back to Elapati Prabhu's statement. Возвращаясь к высказыванию Лапати Прабху. Yes, the best thing is that a man is not in a room alone with his daughter, sister, mother, or any other woman other than his wife. Да, в идеале лучше всего будет, если мужчина не будет оставаться наедине с мамой, сестрой,
или дочерью, или другой женщиной, которая не является его женой. Even with his wife, he has to be a little bit careful, Даже с женой следует быть таким осторожным. or maybe even especially careful. А может, с женой надо быть особенно осторожным. Because with the wife, he has a license for sense gratification. Потому что с женой у него есть лицензия на удовлетворение чувств. So he may get, how do you say, he may take that license too liberally. Поэтому он может пользоваться этой лицензией слишком либерально. So then Elapati Prabhu asks, so the people are stressing things like, I'm a Mataji, women can't do this, they should do that, be a man, or under the influence of the dualistic concept of being. То есть часто можно такое слышать: ты мужчина, сделай это, я женщина, поэтому я матуджи, я этого делать не буду. Они говорят это под влиянием дуалистической концепции. Often, yes. Чаще всего да, Though not always. но не всегда. We have to end here because the chiropractor is coming in a few minutes. I need to get ready for him. Мне нужно подготовиться к специалисту, который сейчас придет, поэтому нужно сейчас закончить. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vasudevaya. Thank you, Bhakti Nalisa. Thank you, Guru Maharaj.